அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இந்தியன் வங்கியும் இந்து தமிழ் திசை நாளிதழும் இணைந்து வழங்கும் ஊழலற்ற இந்தியாவே வளர்ந்த தேசம் என்கிற கருப்பொருளிலான இந்த ஆன்லைன் விழிப்புணர்வு நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்கிற அனைத்து இந்து தமிழ் வாசகர்களையும், பள்ளி கல்லூரி மாணவ செல்வங்களையும், ஆசிரியர் பெருமக்களையும், சிறப்பு விருந்தினர்களையும் முதலில் வணங்கி மகிழ்கிறேன். ஒரு நாளிதழின் பணி என்பது அன்றாட செய்திகளை தருவதோடு முடிந்து விடுவதல்ல. அதையும் தாண்டி ஒரு சமுதாயத்தின் கல்வி, தொழில் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த விஷயங்களில் முன்னேற்றத்தை உருவாக்குவதற்கான பல்வேறு கள அளவிலான செயல்பாடுகளையும் இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக சிறந்த முறையில் முன்னெடுத்து வருகிறது. அந்த வகையில் கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம், அதாவது ஊழல் இல்லாத நேர்மையான ஒரு தேசத்தை உருவாக்கும் கனவோடு கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் 2022 கடந்த அக்டோபர் 31 முதல் நவம்பர் 6 வரை இந்தியாவெங்கும் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சிறப்புமிக்க தினத்தை பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் மட்டுமல்ல, ஆசிரியர் மத்தியிலும் கொண்டு செல்கிற நோக்கில் இந்தியன் வங்கியோடு கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்து தமிழ் இசை நாளிதழும் இந்த சிறப்புமிக்க கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரத்தை ஒட்டிய சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த 2021 ஆண்டுக்கான இந்த கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரத்தின் சிறப்பு கருப்பொருளாக ஊழலற்ற இந்தியாவே வளர்ந்த தேசம் என்கிற பொருளிலான பல்வேறு போட்டிகளை, குறிப்பாக 6, 7, 8ஆம் வகுப்பு மாணவ செல்வங்களுக்கான ஓவிய போட்டியையும், 9 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான வினாடி வினா போட்டியையும், அதே போல ஊழலற்ற இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்ற தலைப்பிலான ஆசிரியர்களுக்கான கட்டுரை போட்டியையும் இந்தியன் வங்கியும் இந்து தமிழ் இசை நாளிதழும் இணைந்து நடத்தியது. இந்த சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் வினாடி வினா பகுதியை எக்ஸ்கியூஸ் ஐடி நிறுவனம் இணைந்து வழங்குகிறது. இப்படி பல்வேறு ஒருங்கிணைப்போடு இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்வின் இன்றைய சிறப்பு நிகழ்வுதான் நமக்கு ஊழலற்ற இந்தியாவே வளர்ந்த தேசம் என்கிற தலைப்பிலான ஆன்லைன் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி. இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சிக்கு நமது அன்பின் அழைப்பு ஏற்று சிறப்பு விருந்தினர்கள் பலர் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதற்காக இந்து தமிழ் இசை நாளிதழின் பொது மேலாளர் திரு டி ராஜ்குமார் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். அவரை அனைவரையும் வரவேற்பதற்காக அன்போடு வருக வருக என்று வணங்கி வரவேற்கிறேன். Thank you, Murugeshan. Welcome, sir. Malay Vanakkam. On behalf of the Indian Bank Hindu Tamil Thisai, let me first send out the Vigilance Awareness Week greetings to all of you. On behalf of the Indian Bank and the Hindu, this webinar is being organized for the second year in a row. We have been doing lots of programs across 10 years in different spectrums. But when vigilance comes, we are in the forefront and we pull that chariot in the brightest speed wherever possible. So this year, when the CVC released their bulletin, last 2 years we had COVID, but we were not able to do it in bright spot. But this year, when the CVC came out with the circular, we immediately were called by the Indian Bank and said, let's go ahead and do to all stakeholders. அந்த ஒரு விதத்துல தான் டீச்சர்ஸுக்கும் பண்ணியிருக்கோம். We have done it for students, we have done it for the teachers, we are doing it for the public, we are doing it for the bank. So all the stakeholders who need to be made aware of vigilance, Indian Bank has been in the forefront, joining hands with the Hindu Tamil Thisai in presenting to you this webinar. Thanks to our Chief Vigilance Officer, Sri Sunil Arora sir, for definitely making this a wonderful platform to reach out to more public and also to the Indian Bank officials. While this journey was done, they said that yes, we need 2 eminent speakers from the public who would come and tell us, inform us, and make every citizen in India a well-informed citizen and no corruption, where we should get the awareness done. During this journey, we thought we should reach out to the people who were in the same spirits of life, and we reached out to the former district judge, Sessions Judge, Mohammed Ziauddin. Then
we reached out to Sunil, the founder partner of SKP, who's in a day-to-day life dealing the cyber. He gives advice take, how to say no to corruption, how to not get inside the people, not to get into the vicious circle which is now there. And bank definitely, I think, will benefit out of this, and all of us will get an education here. So without much delay, let us get into this Vigilance Awareness Week 2022, which is being celebrated across India from October 31st to November 6th. On this occasion, let me invite our Chief Vigilance Officer, Sri Sunil Arora ji. Sir, a few words from you. Welcome, sir. Thank you, Rajkumarji. Thank you so much for the wonderful introduction. And at the outset, I must thank Hindu Group of Newspapers for being partners in our journey to fight corruption, to spread awareness about the vigilance awareness program in the society, in the bank. Hindu has always been a very strong partner with us in all our mass outreach programs, mass communication programs. And I also very earnestly welcome our honorable guest for the webinar today, Sri Mohammad Ziauddin ji, the honorable judge, who has not been only a distinguished person in his own career, but also has spread a lot of social awareness in the society through his various dedicated campaigns. And I also welcome Sri Sunil Anantanarayan, who is a certified public accountant, as well as holds a lot of distinguished qualifications in the area of information system audit. And as we know, in the present day society, nothing can be achieved without the use of information IT. And whatever we do or don't do, all of us leave behind a trail through our actions and inactions that can be easily spotted through the medium of IT. And that helps us to remain vigilant, keep vigilance open in the society. As a precursor to the Vigilance Awareness Program is being held in every public service organization, public sector organization throughout the country. All the 167 odd PSU units are commemorating this Vigilance Awareness Week throughout the country in the first week of November, starting from the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, who was the Iron Man of India, and known to be a man of very high integrity in personal and public life. To commemorate this event, we have this time spread the activities over a period of 3 months. And during these 3 months, we have undertaken a lot of outreach activities in the society by holding these awareness programs at schools, colleges, roadshows, street plays, our dramas, and news media publications, news media sketches, skits, and musical programs, as well as cartoon and drawing programs with the help of children to create awareness about this menace of corruption in the society. In fact, if I say that corruption is a dreaded animal which is eating into the social fabric of the society, and earlier we used to normally pass off the word corruption by blaming it on poverty. But I don't think we can do it anymore. India is no longer a poor country. We have already climbed a lot more in the national income rankings. We are fifth top most income generating country, national income country in the world. And probably the way we are progressing, we may soon reach number 3 spot also. But unfortunately, as the income level have gone up in the country, the corruption has also increased at the same pace rather than going down. In fact, the scale of corruption has gone to such an extent that the numbers that we normally read in the newspaper these days go into crores of rupees, hundreds of crores and thousands of crores. So probably it is not linked to the poverty, it is linked to the greed. And
greed has got no limit, and the greed is allowed to take away the rightful dues to the use of the poor people in the society, who otherwise would have got benefited with the development, with the fruits of development which has taken place in the economy. And if I can say that, corruption is directly linked to the level of ignorance and opaqueness in the society, opaqueness in the system. The more we are aware about the laws, about the systems, about the processes in the organization, the more we can avoid falling into the clutches of corruption. It's basically the ignorance of the people which lands them into the clutches of corruption or the violation of the system, violation of the breaches in the system, which are responsible for financial losses as well as eating away the fruits of labor which the poor people are not able to enjoy. And these days, as far as the information is concerned, there are a lot of channels available. We are flooded with the social media applications, WhatsApp, Facebook, and whatnot, that we are bombarded with too much of information. But this information, unfortunately, is nowhere near to the knowledge that we require. So there's a difference in information and knowledge. We have a lot of information, but very little knowledge coming from these sources. So, in fact, the level of transparency is so high in the working of the administrative agencies, in that working of public sector organizations, that every public sector organization, every company in this world displays most of their internal processes, systems, and the methodologies in their website in a very detailed manner. But instead of people going to the authentic website of that organization, they fall prey to the middlemen, to the people who are not in any way connected with that organization, and for the sake of convenience, for the sake of taking the easy way out, they get into the menace of corruption. In fact, these days, there's no reason why anybody should fall to the prey of need to the tentacles of corruption, because the systems are very transparent in most of the public sector organizations, and they are displayed on the website of the organization in a very lucid and very in the form of FAQs, which a person of a common knowledge can easily go and understand and take the right path, right route to carry out the business with that organization. And as far as the banking is concerned, the issue of corruption, we don't think it is quite relevant, because the banking systems are so transparent that everybody is quite very well aware that what is the normal process which a bank undergoes, what is the normal business of the banking. It's very simple, taking deposits and giving loans. And most of the banking operations are now migrated to the alternate channels, that is internet banking, mobile banking, but there also people fall prey to unauthorized use of these applications through cyber frauds. That is a different area, not exactly related to the issue of corruption. But as far as the banking industry is concerned, banks are the custodian of public trust, in as much as we deal with the money and we have a fiduciary relationship with the public funds. So we are responsible for the custody of the funds and putting them to the right use and paying it back in time, as per the demands, as per the needs, as per the mandate given by the customer. So banking has always in the forefront to uphold the values, the core values of integrity, transparency, and trust in our dealings with the society. In fact, yesterday there was a commemoration of this event, which was held in Vigyan Bhavan at New Delhi, which was presided by our Honorable Prime Minister. And there he stressed the need for having a transparent system across the country by
spreading the awareness about this menace of corruption in the society through holding street plays, by holding such awareness programs. And this kind of a Vigilance Awareness Week goes a long way in spreading the message of making the people aware against the issue of corruption in the society. I would now request my honorable panelists, Shri Ziauddin and Shri Sunil Anantnarayanji, to please share their views on this issue. So thank you. No wonderful, no best lecture since yesterday this time you were in Vignan Bhavan there, and wonderfully articulated PM speech, and no better words of vigilance can come from a CVO. You have done the best thing, sir. I would now ask Mr. Murugesh to take over the proceedings, to introduce the two panelists along with us. We will join, we will hear, and we will join to you in the later part. Over to Murugeshan. மிக்க நன்றி சார். ஒரு மிகச்சிறந்த தொடக்கத்தை உங்களது தொடக்க உரை தந்திருக்கிறது. மரியாதைக்குரிய தலைமை விஜிலன்ஸ் அதிகாரி திரு சுனில் அரோரா அவர்கள் மிகச்சிறந்த கருத்துக்களை இன்றைக்கு ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்க வரும் தலைமுறையும் வளர்ந்த தலைமுறையும் எப்படியான செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்று மிகச்சிறப்பாக நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டால் நமது அனைவரின் சார்பாகவும் அவருக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். அடுத்ததாக இந்த சிறப்புமிக்க ஊழலற்ற இந்தியாவே வளர்ந்த தேசம் எனும் கருப்பொடியிலான ஆன்லைன் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் 2 சிறப்பு விருந்தினர் பெருமக்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். அவர்களது இருவரின் உரையும் நிச்சயம் நமக்கு இந்த தேசத்தை வளர்ந்த தேசமாக கொண்டு செல்வதற்கு வழிவகுக்கும் என்கிற நம்பிக்கையோடு முதலாவதாக நாம் அன்போடு அழைப்பது மேனாள் மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிபதியான திருமிகு முகமது ஜியாவுதீன் அவர்களை அன்பின் கரவொலியோடு வருக வருக என்று வரவேற்று மகிழ்கிறேன். மரியாதைக்குரிய நமது மேனாள் மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிபதி முகமது ஜியாவுதீன் அவர்கள் மிகச்சிறந்த புத்தக காதலர். கோவையில் நடைபெற்ற ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் அவரின் ஒரு மிகச்சிறந்த உரையை கேட்டு உண்மையில் மெய்மறந்து போனேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு புத்தகத்தை நுட்பமாக வாசிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த புத்தகத்தின் உட்கருத்தை எதிரே இருக்கிற பார்வையாளர்கள் மத்தியில் எப்படி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் எழுதுகிற தீர்ப்பை போலவே அந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவிலும் அவரது ஒரு மிகச்சிறந்த உரை இருந்தது. அப்படி பல்வேறு பெருமைகளும் சிறப்புக்கும் உரிய மிகச்சிறந்த புத்தக காதலருமான மரியாதைக்குரிய மாநாள் மேவட்ட நீதிபதி திருமிகு முகமது ஜியாவுதீன் அவர்களை இந்த ஊழலற்ற இந்தியாவே வளர்ந்த தேசம் என்கிற ஆன்லைன் சிறப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கான சிறப்புரையை வழங்குமாறு அனைவரின் சார்பாக அன்போடு வணங்கி வரவேற்கிறேன். வெல்கம் சார். ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தியன் வங்கியும் தமிழ் திசை நாளிதழும் நடந்து இணையவழி கருத்தரங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்து தமிழ் திசையை நான் தொடர்ந்து வாசிக்கிறவன். ஒரு நாளிதழை விட ஒரு வார இதழுக்கு உரிய அழுத்தங்களோடும் செய்திகளோடும் அந்த இதழ் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் பல இடங்களிலே பேசியிருக்கிறேன். அதே போல் இந்தியன் வங்கியிலும் ஆரம்பத்தினுடைய கணக்கு வைத்திருந்தேன். இந்த நிகழ்ச்சியில வளர்ந்து கொள்கிற வாய்ப்பை தந்ததற்காக நான் முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இணையவழி கருத்தரங்கத்தில் இணைந்திருக்கிற அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை நான் முதலிலே தெரிவிக்கிறேன். மிக அற்புதமாக தொடக்க உரையை ஆற்றியிருக்கிற இந்திய வங்கியின் தலைமை கண்காணிப்பு அதிகாரி சுனில் அரோரா அவர்களுக்கும், சுனில் அனந்தநாராயண் அவர்களுக்கும், இந்து தமிழ் திசையின் பொது மேலாளர் மரியாதைக்குரிய ராஜ்குமார் அவர்களுக்கும், ஆசிரியர் அசோகன் அவர்களுக்கும், இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிற முருகேசன் அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் எனது நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் குறித்தாக. இன்றைக்கு ஊழல் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற உயர்ந்த நோக்கத்தில் இந்த இணைய வழியிலே இந்த கருத்தரங்கத்தை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். எங்கே வருகிறது ஊழல் என்று சொன்னால், சரியாக கிடைக்க வேண்டிய நேரத்தில் கிடைக்காமல் தாமதமாவது.
மனித முன்னேற்றத்தை மட்டுமல்ல, அந்த தாமதம் மனிதர்களின் முன்னேற்றத்தை மட்டுமல்ல, தொழில்களின் முன்னேற்றத்தை மட்டுமல்ல, தொழில்களின் வளர்ச்சியை மட்டுமல்ல, கடைசியிலே நமது தேசத்தின் முன்னேற்றத்தையும் அது பெரிய தடையாக முன்னேற்றத்துக்கும் இருந்து வருகிறது. ஊழலும் லஞ்சமும் நாட்டின் வளர்ச்சியை நோக்கி இந்த நாடு செல்ல விடாமல் தடுக்கிறது. இதற்கு என்ன வேண்டும் என்று சொன்னால், முன்பு நமது விஜிலன்ஸ் அதிகாரி சொன்னதை போல வெளிப்படைத்தன்மை நமக்கு வந்தாக வேண்டும். இந்த சட்டம், ஊழல் தடுப்பு சட்டம் நமக்கு இருக்கிறது. இந்த ஊழலும் ஊழலை பற்றி இது தடுத்தாக வேண்டும் என்று நிறைவேற்றப்படுகிற சட்டங்களும் நீண்ட நாளாகவே வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதாவது இப்போது கூட 1964 சந்தானம் குழு பரிந்துரைக்கப்பட்டு அதன் அடிப்படையில சிபிஐ உருவாக்கப்பட்டது. பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் நடக்கிற ஊழல் மற்றும் தவறுகளை கண்காணிப்பதற்கும் விசாரிப்பதற்காகவும் மத்திய ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு ஆணையம் சிவிசி 1964 தொடங்கப்பட்டது. ஊழலை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருகிற, அதாவது விசில் ப்ளோவர் என்று சொல்லுகிற ஊழலை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருகிற நபர்களை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற மசோதா நிலுவையில் இருந்து வருகிறது. அரசு நிறுவனங்களில், அரசு உதவி பெறுகிற நிறுவனங்களில், அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களின் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் இங்கே நடைமுறையில் இருக்கிறது. ஆர்டிஐ ஆக்ட் நடைமுறையில் இருக்கிறது. அது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அரசு அதிகாரிகள், அரசு நிறுவனங்கள் தவறு செய்தால் விசாரிப்பதற்கு லோக் ஆயுக்தா சட்டம் இருக்கிறது. இவையெல்லாம் கடந்து 1988 ஊழல் தடுப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது. அந்த ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் பிரிவு 7 தமிழ் ஊழல் தடுப்பு சட்டம் பிரிவு 7 ஊழல்னா என்னன்னு சொல்லுங்க. அரசு ஊழியர் ஒரு செயலை செய்யாமல் இருக்கவும் அல்லது செய்யக்கூடாத ஒரு செயலை செய்வதற்கும், ஒரு நபருக்கு பாதகமாகவோ சாதகமாகவோ செயல்படுவதற்கு சம்பளம், அரசு நிர்ணயித்த சட்டப்படியான சம்பளத்து அல்லாத பணத்தை அல்லது பொருளை பெற்றுக்கொள்வதோ பெற்றுக்கொள்வதற்கு சம்மதிப்பதோ ஊழல் என்று ஊழல் தடுப்பு சட்டம் 1988 பிரிவு 7 வரையறுக்கிறது. அது எதுவெல்லாம் ஊழல், இதற்கெல்லாம் தண்டனை என்று 8-9 பிரிவுகள். உடந்தையாக இருப்பவர்கள் குற்றவாளிகள் என்று 10 பிரிவு 10. வருமானத்துக்கு அதிகமான சொத்து சேர்த்தல் என்பதை பிரிவு 13 கீழ் விசாரிப்பதாக அந்த சட்டம் வரையறுக்கிறது. இது இப்போதுதான் வந்ததா என்றால் இல்லை. இரண்டாவது உலக யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மக்களுக்கு கிடைக்காமல் போகவே அதிகாரிகளுக்கு மட்டும் அந்த பொருட்கள் கிடைக்கிற நேரத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும், கிடைப்பதற்காக லஞ்சம் பெறுகிறார்கள் என்று சொல்லி 1941 சட்டம் கொண்டு வந்தார். 1946 போலீஸ் ராணுவத்தினர் உணவுகளிலே ஊழல் நடக்கிறது என்று சொல்லி 1947 டெல்லி சிறப்பு போலீஸ் படை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. 1947 ஆகஸ்ட் மாதம் 17 நாம் விடுதலை பெற்றாலும் 47 மார்ச் மாதத்தில் ஊழல் தடுப்பு சட்டம் என்று ஒன்று நடைமுறைப்படுத்தி அமுலுக்கு வந்தது. அப்போது நாம் காலனி ஆதிக்கத்தில் நாம் இருந்தோம். விடுதலை பெற்றதற்கு பிறகு இந்த நிலை மாறும். நம்மை நாமே ஆளுகிற போது ஊழல் இல்லாத இந்தியா நடைமுறைக்கு வரும் என்கிற நம்பிக்கை எல்லா தலைவர்களுக்கும் இருந்தது, மக்களுக்கும் இருந்தது. ஆனால் இவ்வளவு சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டும் கூட ஊழல் இல்லாத தேசம் பட்டியலில் கடைசியில் இருந்து நாம் 3வது இடத்தில் இப்போது வகித்து வருகிறோம். வருத்தமான செய்திதான். என்ன காரணம்? எதன் மீதாக வருகிறது? நமக்கு பின்னால் விடுதலை பெற்ற நாடுகள் ஒரு சின்ன பிரிட்டிஷ் காலனியாக இருந்து ஒரு மீன் பிடிக்கிற ஊர் என்று கழட்டி விடப்பட்ட ஊரெல்லாம் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் 2 பெரிய
வளர்ந்த நாடுகளாக இருக்கிற நேரத்தில் நாம் மட்டும் ஏன் இன்னும் அதே இடத்தில் இருக்கும்? அவங்க ஒன்னே சொல்லுவோம், சின்ன நாடு ஈஸியா அமுல்படுத்துறாங்க, சட்டங்கள் மூலமாக மட்டும் திருத்தி விட முடியாது, மனிதர்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை வர வேண்டும், அந்த நம்பிக்கையை வர வைக்க வேண்டும் என்கிற உன்னதமான நோக்கத்தோடு இந்தியன் வங்கியும் இந்து தமிழ் திசையும் இணைந்து இந்த இணைய வழி கருத்தங்கத்தை நடத்தி வருகிறார். பொதுமக்கள்கிட்ட இந்த எண்ணம் வரணும். எப்படி வரும்? வரிசையாக போக வேண்டும் என்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்கிறதா? முறையான வழியில் கிடைப்பது இல்லாமல் முறையற்ற குறுக்கு வழியிலே கிடைப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது என்கிற எண்ணம் நம் மக்களிடம் வருகிறதா? சுயநலம் இல்லாத போக்கு நம்மிடம் வருகிறதா? தான் மட்டும் நன்றாக இருந்தால் போதும், யார் எக்கேடு கெட்டு போனாலும் தானும் தன் குடும்பமும் நன்றாக இருந்தால் போதும் என்கிற ஆசை நம்மை ஆட்கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே எப்படி நாம் ஊழல் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்க முடியும்? யூ கெட் வாட் யூ டிசர்வ் என்று சொல்லுவார்கள். உனக்கு என்ன, நீ எப்படி இருக்கிறாயோ அதுதான் உனக்கு கிடைக்கும். நாம் எப்படி இருக்கிறோம், மனிதர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அதுதான் அவர்கள் உருவாக்குகிறார்கள். ஊழல் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் தொடங்குகிறது. இது ஊழலா என்று சொன்னால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள். இன்னைக்கு ஊழல் பார்த்தீனிய செடியை போல பரவி இருக்கிறது. நாம் எல்லோரும் சொல்லுவோம், இந்த அற்புதமான இந்த நிகழ்வுகளை யாரையும் தனிப்பட்ட முறையில் குறை சொல்லுவதோ அரசியலோ பேசக்கூடாது என்றாலும் கூட ஓட்டுக்கு பணம் தருகிறார்கள் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். அரசியல்வாதிகள் ஊழல் செய்கிறார்கள் என்றால் ஏன் செய்யறாங்க? ஓட்டுக்கு நம்ம பணம் வாங்க. பொதுமக்கள் ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குகிற போது அரசியல் கட்சிகளுக்கு தனியார் நிறுவனங்கள் நன்கொடை கொடுக்கிறது. நன்கொடை வாங்கிய ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு அவர்களுக்கு சலுகை செய்கிறார். எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிற நாம் ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கி நம்மை ஆள்பவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிற நாம் எல்லாம் தவறாக நடக்கிறது என்று பேசிக்கொள்ளும். அப்போ அடிப்படை எங்கே வருகிறது என்றால் பொதுமக்களின் சுயநலத்திலே இருந்துதான் அடிப்படை உருவாகும். ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லுவார், மற்றவர்களின் நோயை குணப்படுத்த வேண்டும் என்றால் மருத்துவர் முதலில் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார். மருத்துவர் ஆரோக்கியமா இருந்தா தான் நோயாளியை குணப்படுத்த முடியும். அப்ப இங்க யாரு மருத்துவர்? பொதுமக்கள் ஆகிய நாம் தான் மருத்துவர். நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும், நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும். ஊழலை ஒழிக்க வேண்டும் என்று பேசுகிற போது ஊழல் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் உயர்வான உலகத்திலே உயர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்க முடியும். லஞ்சம் இல்லாத நிலை வர வேண்டும். அதுக்கு என்ன வேணும்? ஆசை இல்லாத மக்கள் வர வேண்டும். இந்த தலைப்புக்கு தொடர்பு இருக்கிறதோ இல்லையோ 2 விஷயங்களை சொல்லுகிறேன். சில நாட்களுக்கு முன்னால் நாம் பார்த்தோம், ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் அத்லெட் ஒலிம்பிக் நினைக்கிறேன் ஓடிட்டு இருக்காங்க. 2 வேறு நாடுகளை சார்ந்தவர்கள். ஒருத்தர் முன்னால போறான், எல்லை கோடு வந்து விட்டதாக நினைத்து கொண்டு அவன் நிற்கிறான். 2வது இடத்தில் ஒரு வினாடி பக்கத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிறவன் அவன் முதுகை தட்டி தள்ளி விடுகிறான். இவன் ஓடி போயிருக்கலாம், எனக்கு தகுதி இல்லாது கிடைக்கக்கூடாது என்கிற எண்ணம் அவனுக்கு. இன்னொரு இடத்துல இத்தாலி, கத்தார் 2 வீரர்கள் உயரம் தாண்டுதல் போறாங்க. 2.37 மீட்டர் தாண்டுறாங்க. 2 பேர் வரணும், அதுக்கு மேல வைக்கணும்னு போறப்போ ஒரு நாட்டை சார்ந்தவன் எனக்கு கால் அடிபட்டு இருக்கு, இதற்கு மேல் வேண்டாம் என்று சொல்கிறான். போட்டியில் இருந்து ஒருவன் விலகிக் கொள்ளுகிற போது இன்னொருவனுக்கு அந்த முதல் பரிசு பதக்கம் கிடைக்கிற நேரத்தில் சொல்கிறான், நானும் விலகிக் கொண்டால் இருவருக்கும் அந்த பரிசை தருவீர்களா என்று கேட்கிறார். ஒட்டுமொத்த மைதானத்தில் கூடியிருந்தவர்களும் போட்டியிலிருந்து விலகிக் கொண்டதாக அறிவித்த இத்தாலிய வீரனும் கத்தார் வீரன் என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நடுவரிடம் என்று பார்க்கிறார். ஒத்துக்கொள்ளலாம், இருவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கலாம். இருவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுப்பதாக இருந்தால் எங்கள் இருவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுங்கள் என்று சொல்றார். 2 வீரர்களும் கட்டி பிடித்து அந்த மைதானம் முழுவதும் ஓடினார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம். இது எதற்கு நான் சொல்வேன் என்று சொன்னால், நமக்கு தகுதி இல்லாதது, நமக்கு உரிமை இல்லாத எந்த பொருளையும் நான் அனுபவிக்க கூடாது என்கிற எண்ணம் பொது வாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும். மகாத்மா காந்தியடிகள் வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருப்பதற்கு நாம் இன்றைக்கு சட்டம் நிறைவேற்றும். ஊழல் இல்லாமல்
இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். அதாவது எல்லாவற்றுக்கும் வள்ளுவர் சொல்றார். இன்னைக்கு ஊழல்னா நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஊழல்னா ஒரு செயலை செய்வதற்கோ செய்யாமல் இருப்பதற்கோ பணம் பெறுவது அல்லது ஒருவருக்கு சாதகமாக பெறுவது. நாம் ஊழல் என்று சொல்வது பணத்தை மட்டும் பொறுத்ததல்ல. தேவையான நபர்களுக்கு செய்வது, ஒரு காரியத்தை வேறு எந்த காரணத்தை முன்வைத்தும் கூட வேண்டியவர் வேண்டாதவர் மத ரீதியாக, இன ரீதியாக, ஜாதி ரீதியாக, மொழி ரீதியாக பணம் மட்டும் ஊழலுக்கு காரணமா இருக்க முடியாது. ஏதோ ஒரு பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒருத்தர் மேல வச்சுக்கிட்டு ஒருவரை புறக்கணிப்பதும் ஒருவருக்கு வழங்குவதும் ஊழல் தான். வள்ளுவர் அழகா சொல்ற, எல்லாத்துக்கும் முன்னால வள்ளுவர் சொல்றாரு, செய்யத்தக்க அல்ல செய்தாலும் செய்யத்தக்க அல்ல செய்ய கெடும், செய்யத்தக்க செய்யாமை யானும் கெடும். அப்ப செய்யக்கூடியத செய்யாட்டியும் தப்பு, செய்யக்கூடாத செஞ்சாலும் தப்பு. இந்த நாடு கெட்டுவிடும் என்று வள்ளுவர் நமக்கு அப்போதே வழிகாட்டி. அதே போல நண்பர்களே, தோழர்களே, நடுவின்றி ஒரு பொருள் வெய்யின் ஆசைப்பட்டாலே வள்ளுவர் சொல்றார். நடுவின்றி ஒரு பொருள் வெய்யின் குடிலான்றி குற்றமும் ஆங்கே தரும். குடி ஒன்றி குற்றமும் அங்கே தரும். இது வந்து என்ன? நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அதை மீறி நாம் ஆசைப்பட்டால் நாம் குடி கெடும் என்பது மட்டுமல்ல, குற்ற செயலாகவும் வந்திருக்கும். எல்லா விஷயங்களும் மகாத்மா காந்தி விடுதலை போராட்டத்தின் போது ரகசிய குழுக்கள் அங்கங்கே ஆரம்பமானது. அவர்கள் இந்த விடுதலைக்கு உதவி செய்வார்கள் என்றாலும் கூட காந்தி எந்த ரகசிய குழுக்களும் இருக்கக்கூடாது. என்ன செய்தால் மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்களோ, மக்களுக்காக செயல்படுகிற நீங்கள் மக்களுக்கு என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதை வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும் என்று காந்தி. இப்போ ஒரு பொருள் நம்ம சொல்லுவோம், தமிழ் எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு வழிகாட்டி. ஒரு அம்மா பசித்துட்டு சொல்லுவாங்க, சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை, நான் தப்பு பண்ணேன், சோறு இல்லைன்னு திருந்தேன், பசி தாங்க முடியாம திருந்தேன். தப்பு செய்வதற்கு 1000 காரணங்கள் உண்டு. எல்லா குற்றவாளிகளும் தங்கள் குற்றத்திற்கு நியாயம் கற்பிப்பதற்கு ஒவ்வொரு காரணத்தை சொல்வார்கள். நாம் எப்போதுமே சொல்வது உண்டு, நம்பிக்கை நம்மிடமிருந்து தான் தர வேண்டும். நாம் எதுவாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ அதுதான் நமக்கு கிடைக்கும். நியாயவான்களை கடவுள் வழக்கரத்தால் தாங்குகிறார் என்று வேதங்கள் சொல்லுகிறது. ஒரு தவறு செய்கிற போது ஒரு சபையில ஒரு பெண்ணுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்ட போது மாபெரும் மனிதர்கள் துரோணரும் பீஷ்மரும் பார்த்து கொண்டு தடுக்காமல் இருந்ததால் பாரத யுத்தம் நடந்தது என்பதை நாம் படித்திருக்கிறோம். அப்ப நம்ம கண்ணு முன்னால ஒரு குற்றம் நடக்கும் போது, ஒரு ஊழல் நடக்கும் போது அதை பற்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் நமக்கு வரும். என்ன இருந்தாலும், என்ன காரணம் இருந்தாலும் நான் தவறு செய்ய மாட்டேன் என்கிற நம்பிக்கையை நமது குழந்தைகளுக்கு உருவாக்க வேண்டும். சில நாட்களுக்கு முன்னால் பார்த்தோம், நிச்சயமாக தவறு செய்பவர்கள் ஏதாவது ரூபத்தில் தண்டிக்கப்பட்டே தீர்வார். பாதிக்கப்பட்டவனின் கண்ணீருக்கும் இறைவனுக்கும் இடையே திரைகளே இல்லை என்று குர்ஆன் சொல்கிறது. அப்ப நம்முடைய செயலால் ஒருவருக்கு ஒரு பக்கம் சேர்ந்து தவறு செய்வதால் நிச்சயமாக தண்டிக்கப்படுவோம் என்கிற எண்ணத்தை நாம் மக்களுக்கு உருவாக்க வேண்டும். ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், இவ்வளவு சட்டங்களும் இயற்றப்பட்டதற்கு பிறகு உலகத்தில் ஊழல் இல்லாத நாடுகளின் பட்டியலில் கடைசியிலே இருந்து நாம் 3ஆம் இடத்தில் இருக்கோம். அப்ப முன்னால் எப்படி வருவது? ஊழல் இல்லாத இந்தியா மட்டும்தான் வலிமையான இந்தியாவாக உருவாகும். வள்ளுவர் சொல்லுகிறார், எந்த காரணம் இருந்தாலும் ஈன்றால் பசி காண்பார் ஆகின் செய்யற்க சான்றோம் பணிக்கும். ஒரு அம்மா பசியில் இருக்காங்கிறத தவிர உனக்கு ஒரு பெரிய சோகம் வந்துட போகுது. பெத்தவ பசியில் இருக்கிறப்போ, ஆனா அவளை காப்பாத்துறது கூட நீ சான்றோர்கள் பழிக்கும் ஒரு செயலை செய்யக்கூடாது. நம்ம பார்ப்போம், சில ஊர்கள்ல பார்த்திருக்கோம், வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தவர்கள் 100 ஆண்டு கட்டடம் இன்றைக்கு புறையோடி போயிருக்கு. எங்க போனாங்கன்னே தெரியல. அவங்க தாத்தாவோட தாத்தா காலத்துல இந்த ஊர்ல பெருசா கொடி கட்டி பறந்தாங்க, இன்னைக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியல. நான் சொல்லுவதெல்லாம் அரசு அலுவலகங்களில எழுதி போட வேண்டிய கவிதை அவை தான். அவை பாட்டி அருளிய நல்வழியில் சொல்லுகிறார்கள், என்ன நாம் எதுக்கு ஆசைப்படுறோம்? செல்வம் சேர்த்த வேண்டும். எல்லோருக்கும் நுகர்வு வெறிதான் காரணமாகும். தொலைக்காட்சிகளை பார்க்கிற விளம்பரங்கள்
பத்திரிகையிலே பார்க்கிற விளம்பரங்கள், அடுத்த வீடுகளிலே என்ன வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது எல்லாம் நமக்கு உடனே கிடைக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை நுகர்வு வெறியாக மாறுகிறது. என் சம்பளத்தில் நான் என்ன வாங்க முடியுமோ அதை தாண்டி ஒருவன் வாங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் தவறுதான் இழைத்தாக வேண்டும். அப்போ அப்படி சேர்க்கிற பொருள் என்ன செய்யும்? அவளை அழகாக சொல்லுகிறாள், நீ அப்படி சேர்க்கிற சொத்து என்ன ஆகும் தெரியுமா? வேதாளம் சேருமே, வெள்ளருக்கு பூக்குமே. இந்த கவிதையை படிச்சா பயந்து நடுங்கிடுவோம். மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும். சட்டத்துல மட்டும் நம்ம எதையும் சேர்த்த முடியாது. நீ லஞ்சமும் ஊழலும் செய்து நீ சொத்து சேர்க்கிறாயே, இந்தியா வெளிநாடுகளிலும் கட்டடங்கள் வாங்கி போடுகிறாயே, என்ன ஆகும் தெரியுமா? வேதாளம் சேரும். வேதாளம்னா பேய் சேரும். வெள்ளருக்கு பூக்கும், அருக்கம்பூ பூக்கும், பாதாள மூலி படருமே. மக்கள் நடமாட்டமே இல்லாத இடத்துல வரக்கூடிய பாதாள மூலி படருமே. மூதேவி சென்றங்கு வாழ்வதே, மூதேவி சென்றிருந்து வாழ்வதே. எல்லாத்துக்கும் மேல சேடன் குடி புகுமே. எங்க சேடன்னா பாம்பு. இப்ப பேய் இருக்கும், வெள்ளருக்கு பூக்கும், பாதாள மூலி நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் வளர்கிற ஒரு செடி வளரும். மூதேவி ஸ்ரீதேவி போய் மூதேவி குடியிருப்பார். சேடன் குடிபுகுமே, பாம்பு போகுமேன்னு சொல்லல ஒவ்வை. அவள் பாம்பு குடியிருப்பார். ஏன்னா யாருமே வாழ மாட்டோம். பாம்பு குடிபுகுமே, யார் வீட்டில் மன்றோரம் சென்றார் மன. ஒரு இடத்துல இதுக்கு மேல என்ன சொல்ல முடியும்? ஒரு இடத்தில் என்ன பேச வேண்டுமோ அதை மீறி தவறாக செய்வது, தவறாக ஒருவருக்கு ஆதரவாக தகுதி இல்லாதவனுக்கு செய்வது, அவனுக்கு ஆதரவாக நாம் எழுதுவது, பேசுவது, பொய்சாட்சி சொல்லுவது, இவை எல்லாம் அவர்களுக்கு இல்லம் எங்கே எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? தகுதிக்கு மீறி ஆசைப்படுவது. தகுதிக்கு மீறினா தகுதி வேற அடிப்படையில் இல்லை, சட்டப்படி நமக்கு என்ன கிடைக்க வேண்டுமோ அதற்கு மேல் ஆசைப்படுகிறவர்கள். அதன் மூலம் அடைந்தவர்கள் அடைகிற சொத்தில் இந்த மன்றோரும் சென்றார் மனையில இப்படித்தான் ஆகும் என்று அவ்வை நல்வழியில சொல்லியிருக்கு, அருளிய நல்வழியில சொல்லி. நான் உங்களுக்கு சொல்வதெல்லாம் நிறைய சட்டங்கள் இருக்கிறது. நாமும் பார்க்கிறோம் நீதிமன்றத்துல, வெளியில பார்க்கிற போது இன்றைக்கு பொதுமக்கள் பார்க்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கு முன்னாலேயும் எல்லா தவறு செய்தவனும் ஒரு காரணம் இருக்கு. இன்றைக்கு அரசு அலுவலகங்கள்ல மக்கள்கிட்ட சில செய்திகளை கொஞ்சம் கொண்டு போமா, அதுக்கு பிறகு போயிடுவோம். சட்டங்களால் மட்டும் எந்த மாற்றத்தையும் நாம் உருவாக்கி விட முடியாது. அவருடைய எண்ணம் தெளிவாக நாம் உருவாக்க வேண்டும். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த நல்ல எண்ணத்தில் நடக்கிற இந்த கருத்தரங்குகள் இணைய வழியில் மட்டுமல்ல, இதை நாம் அவர்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க. வள்ளுவரை விட ஒரு சிறந்த ஒரு அறநூலை சொல்லியிருக்க முடியாது. நாம் வள்ளுவரை புலவராக மட்டுமே பார்த்து ஒதுக்கிவிட்டோம். அது ஒரு சிறந்த அறநூல், ஒரு சட்ட நூல், ஒரு வாழ்வியல் நூல். அது மக்களிடம் கொண்டு போக வேண்டும். அப்போ இந்த ஒரு வாரம் 28ஆம் தேதியில இருந்து அக்டோபர் 28ல இருந்து நவம்பர் 2ஆம் தேதி வரைக்கும் ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு வாரமாக நடக்கிற போது இந்த செய்திகளை கொண்டு போய் சேர்க்கிற போது தொடர்ந்து நாம் இந்து தமிழ் திசையில் பார்க்கிறோம். ஒரு பத்திரிகை நடத்துவதையும் தாண்டி கையெழுத்து அழகாக வருவதற்கு இணைய வழியிலே மகிழ்ச்சி நடத்துகிறீர்கள். இந்த செய்திகளை அடுத்த தலைமுறை, காரணம் அரசு பணியிலே சேர வேண்டும் என்கிற ஆசைப்படுகிறவர்கள் லஞ்சம் தவிர்த்து நெஞ்சம் நிமிர் என்று சொல்லுகிற எண்ணத்தை நாம் குழந்தைகள் மத்தியில் அந்த எண்ணம் விதைந்தவர்கள். காரணம் ஏழைகளிலும் தான் வருகிறார்கள். ஊழல் எங்க வருது? 12வது வரைக்கும், 1வது இருந்து 12வது வரைக்கும் அரசு பள்ளியில் சேர்ந்து அது வராமல் தனியார் பள்ளிகளில் படிச்சுட்டு கல்லூரிக்கு வர்றப்ப மட்டும் எங்களுக்கு அரசு பள்ளி, அரசு கல்லூரிகளில், அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில், அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில், அரசு கலைக்கல்லூரிகளில் இடத்தை வாங்கி கொண்டு ஏழ்மையான மாணவர்களை ஒதுக்குவதிலே இருந்து தொடங்குகிறது ஊழல் என்று சொல்லுவது பணத்தால் வருவது மட்டுமல்ல. ஒவ்வொரு செயலிலும், ஒவ்வொரு பார்வையிலும், ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் ஊழல் இல்லாத எண்ணம் மக்கள் மத்தியிலே வந்தால் நிச்சயமாக இந்தியா வல்லரசாக வேண்டும். நல்ல வல்லரசாக வருவது மட்டுமல்ல, நல்லரசாகவும் திகழ வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஒரு மிகச்சிறப்பான உரை சார். ஊழலற்ற இந்தியா. நன்றிங்க.
ஒரு மிகச்சிறந்த வார்த்தைகளால் பொய்யா புலவர் வள்ளுவர் பெருந்தகை தொட்டு ரொம்ப அழகா ஊழலின் ஊற்றுக்கண் எதுங்கிறத ரொம்ப அழகாவே சொன்னீங்க. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ஒரு வார்த்தை. நுகர்வோர் வெறிதான் இந்த ஊழலின் ஊற்றுக்கண்ணாக இருக்கிறது. தனக்கு தேவையில்லாத ஒரு பொருளை, தனது சக்திக்கு மீறிய ஒரு பொருளை வாங்குவது என்பதற்காக கையூட்டு பெறுவதோ அல்லது பொருளாகவோ பணமாகவோ பல வழிகளில் வந்தால் கூட அவற்றையெல்லாம் எப்படி தடை செய்ய வேண்டும், மனதில் ஒரு கட்டுப்பாடு வேணுங்கிறத ரொம்ப அழகாவே சொன்னீங்க. இன்னும் சொல்ல போனா நமக்கு பின்னால் விடுதலை அடைந்த நாடுகள் கூட இன்னைக்கு வளர்ந்த நாடுகளாக இருக்கும்போது நாம் சுதந்திரம் வாங்கி 75வது சுதந்திர தின விழாவை கொண்டாடி இருக்கிற இந்த காலத்திலும் பின்னடைந்திருப்பதற்கு இந்த ஊழலும் ஒரு பெரிய தடையாக இருக்குது என்பதை ஒரு உணர்வுபூர்வமான வார்த்தைகளால் இதயத்தை தொடுவது போல சொல்லியிருக்கீங்க. நிச்சயம் இந்த வார்த்தைகள் இளைய தலைமுறை மட்டுமல்ல, இந்த ஆன்லைன் விழிப்புணர்வை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு இதயங்களிலும் ஒரு துளியாக விழுந்து நிச்சயம் இந்த ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு பெரும் இயக்கமாக வருவதற்கு உங்களது சத்தியமான வார்த்தைகள் பயனளிக்கும். எங்களது அன்பின் அழைப்பை ஏற்று இந்த சிறப்புமிக்க இணையவழி நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு ஒரு ஆகச்சிறந்த உரையாற்றிய மரியாதைக்குரிய நமது மேனாள் மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிபதி ஐயா முகமது ஜியாவுதீன் அவர்களுக்கு நமது அன்பின் இதயம் கலந்த நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து மகிழ்கிறோம். நன்றி. மீண்டும் வணக்கம் சார். இந்தியன் வங்கியும் இந்து தமிழ் திசை நாளிதழும் இணைந்து வழங்கும் ஊழலற்ற இந்தியாவே வளர்ந்த தேசம் என்கிற கருப்பொருளிலான இந்த ஆன்லைன் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியின் அடுத்த சிறப்பு விருந்தினராக நாம் அன்போடு அழைப்பது சுனில் அனந்தநாராயணன் அவர்களை. திரு சுனில் அனந்தநாராயணன் அவர்களை அன்போடு வருக வருக என்று வணங்கி வரவேற்கிறேன். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், வெல்கம். தேங்க்யூ. இந்த சிறப்புமிக்க ஆன்லைன் நிகழ்ச்சியின் அடுத்த சிறப்பு விருந்தினரான மரியாதைக்குரிய சுனில் அனந்தநாராயணன் பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள். அவரை பற்றி நிறைய சொல்லலாம். இளைய வயதிலேயே மிகச்சிறந்த பல்வேறு செயல்பாடுகளை செய்து வருபவர். குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் எஸ்கேஆர் அண்ட் கம்பெனி எல்எல்பியின் நிறுவன பங்குதாரராக இருப்பதோடு சட்டப்பூர்வமான தணிக்கைகள், மூன்றாம் தரப்பு உத்தரவாதம் மட்டுமின்றி குறிப்பிட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப தணிக்கையிலும், சேவையமைப்பு கட்டுப்பாடுகள் தணிக்கையிலும், வெளிப்புற தணிக்கைகள் மற்றும் உத்தரவாதத்திலும் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளுமையாளராக இன்றைக்கு திகழ்ந்து கொண்டிருப்பவர். அது மட்டுமில்லாமல் இந்திய பட்டய கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் ஃபெலோ மெம்பர் என்கிற பெருமைக்குரியவர் தான் நமது சிறப்பு விருந்தினர் சுனில் ஆனந்த நாராயணன் அவர்கள். கிட்டத்தட்ட பல்வேறு துறைகளில் 12 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறப்பான ஒரு அனுபவத்தோடு இன்றைக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஆளுமையாக வளர்ந்திருக்கிற மரியாதைக்குரிய சுனில் ஆனந்த நாராயணன் அவர்களை இன்றைக்கு ஊழலற்ற இந்தியாவே வளர்ந்த தேசம் என்கிற தலைப்பிலான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரையாற்றுமாறு இந்த இணைப்பில் இணைந்திருக்கிற அனைவரின் சார்பாகவும், இந்தியன் வங்கியின் சார்பாகவும், இந்து தமிழிசை குடும்பத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக என்று மீண்டும் ஒரு முறை அவரை வணங்கி வரவேற்கிறேன். வெல்கம் சார். Thank you very much for the quick introduction, sir. So at the very onset, I wish to thank Mr. Sunil Arora, the Chief Vigilance Officer of Indian Bank, the speaker who just finished, Mr. Mohammad Jiauddin, sir. And I wish to thank the representatives from the Hindu Tamil, Mr. Shri Rajkumar, sir, and Mr. Murugesan for the quick introduction that you have been able to give me. It's a real honor and pleasure to be a part of this gathering that we are having here, and this is, to be very frank, this is the first of my appearances in front of YouTube online. So it's a very really exciting kind of an attempt that this is going to be done. The Vigilance Awareness Week, as all of us are aware, is between the October 31st and November 6th, and Indian Bank has been celebrating it alongside with Hindu Tamil. The Vigilance Awareness Week is a very, very interesting part of the entire nation's celebrations. All of us are aware of various celebrations, the Republic Day, the Independence Day, and I think in the very near future, people will start being more aware about the fact that people need to be more vigilant about the fact that cybersecurity is a very critical part of everyone's life. So all around the world, if you see, there is a month which is being celebrated, which is the month of October, is considered to be the Cybersecurity Awareness Month. So India's attempt in terms of calling this week to be the Vigilance Awareness Week since the last year and the years before has been a very, very successful attempt. And I really feel honored to be part of this attempt and to share my thoughts about what we can do as individuals to ensure that there is better, better cyber security we all can achieve together as a nation. So I have a very small presentation that I've done. I thought we can just quickly run through that together, and we can probably have a quick discussion. So something which most of them don't know, or most of them have a very vague idea about, is what is cybersecurity.
is that something which is different from what we understand as antivirus, or we have firewalls and all that stuff. So considering that this is a talk about a corruption free India, and that too for a developed nation, right? The previous speaker did mention about the fact that India has been free for the past several years, and we've still there are countries which have gained independence later and have still scaled newer heights. So India is definitely one amongst the forerunners when it comes to cybersecurity as well, and that's something that we all have to be really proud about. The government of India has taken several measures to ensure that the cybersecurity awareness is being brought out to the public at large. So, what is cybersecurity? Just to start with, is nothing but a process of ensuring that there is protection of the computer systems, networks, devices, programs, and any kind of cyber attack. So basically, if there is a cyber attack and there is a protection that you're kind of planning to give, or when you're protecting yourself to prevent yourself from being attacked by a hacker, by a cyber attacker, that is typically what we refer to as a cyber security measure. So there are different domains that we have in cyber security. It can be as simple as an application security, can be information security, there can be network security, there is operational security, then we have internet security, and so on and so forth. So there are basically 7 kind of different domains. I'm not going to get inside the technicalities of each domain, because the audience and the end objective of my session today here, which I wish to set right now, is that I would wish to make sure that end of today's session, there is a good takeaway, that all of us understand that these are basic security measures that I need to ensure on a personal basis, on an enterprise or organization level basis. I know a lot of bankers are part of today's session. So as a banker, what do I need to do to ensure that there is better contribution towards cybersecurity measures? Now, that is going to be the objective of my discussion today. So as I said, this is a framework that is already there, which is given by an entity called NIST. And there are steps that we need to generally follow to ensure as part of the cybersecurity. So what is it that we have as steps broadly? I just wish to touch upon is first you need to identify assets, do risk assessments, and then the second step is to protect the assets by bringing in more awareness, bringing in more security measures like implementing firewalls, antivirus, anti-malwares, and all of that stuff. The third step is detection. When there is an incident, how do we detect? How do we identify the anomaly? And how do we go about continuously monitoring them to ensure that if there is an attack in the future, how do I kind of come to know about it much ahead of time? So that once you know that there is an incident and you've detected an incident, the next step is to know how am I going to be able to respond to the incident. So there are various steps that you can think about. What do I need to do? There is always a sense of panic when there is a cyber attack. When you get a message that you have been hacked, or when you get a message that your system is now being controlled by somebody else. So those are kind of immediate responses that hit your emotional quotient immediately, because you tend to fall prey to those kind of messages. Now, how do you respond in a very calm state of mind during those kind of things is what is the next step. And finally, now that we know that we have been attacked and we have responded positively, how do we recover out of it, and how do we plan future improvements, and how do we most importantly communicate to the public at large if you are an organization that you have been attacked. Now, the last steps, a lot of you will be able to, kind of understand two examples of cyber attacks, right? We have seen that you probably would have got messages that, your Facebook ID has been hacked, or you get a message from Google or Gmail that, your email password has probably been hacked. It's a good idea to probably change that. Now, those are kind of measures that are done by companies like Google and things of that sort, who kind of give you trigger messages to say that there is a possibility that your account might be hacked. So even in Google or Gmail, for example, being day-to-day users, you can always, link up yourselves to this. That you sometimes you're there in Chennai, and then you suddenly go outside to Mumbai, and then when you log into your system through Gmail, you get a trigger message that says that is this really you? Because the Google servers basically have just seen you in Chennai probably a few hours ago, and the next time that you try to log in, you're basically seen in Mumbai. So Google's artificial intelligence system basically tells the mail servers that something is fishy. It looks like this person was there in a different location and has now moved into a different location. Now, it could be really you, or it could be a hack attempt. Now, that is the kind of awareness and measures that are being taken by various companies. Now, there could be a very common question.
what exactly is a hacker wanting to target? Why does he want to target is another question which we will go to. But what does he want to target? The first question is, the point of things that we got to understand is a hacker wants to target hardware. For example, you are having a mobile phone. Now somebody wants to probably steal the mobile phone and use it for themselves. Now that is one kind of a hacker. The second is the data inside the phone, which is probably of interest. You might have some personal photographs, you might have bank passwords, or some kind of Gmail or email communications that you have. All of that is residing inside your phone. Now that data is very critical for a hacker, as he can make that, he can put it to use and basically make money out of it. Now, the third kind of hacker target is nothing but called as a disruption of service. For example, you are there in a banking website, and you are a user to a banking website, you try to log in, or you are trying to log into your Gmail account, and you suddenly get a message that you are not an authorized user. Now, obviously, as a genuine user who wishes to log into your own account to access data, you find that you're being prevented from being able to access it. So that is a disruption of service that you're having. Now, those are the kind of attacks and targets that hackers will generally try to do. The very important question that most of us will have is, why do hackers exist, right? So, Sir Jiabuddin sir had just touched upon the fact that we need to live a life without any corruption, and that's what we need to have and achieve. Now, there are hackers of different sorts, but majority of the hackers do it for the sake that it is for a financial gain, right? So especially with the COVID scenario and whatever happened during this pandemic, most of you would be able to relate to the fact that lots of people lost their jobs. LinkedIn had a lot of news coming in through which said that I have lost my job due to the COVID constraint. The companies had laid off, give me an opportunity to get employed somewhere. So there have been disastrous times that we have probably gone through and come out of it now. But however, all said and done, the hackers have never stopped. So it's kind of an evergreen kind of an attack that they have been continuing to do. Not just that, the fact that during the COVID, people got more time to sit on to themselves, and also with the fact that there was a crunch for these people when they were really not having any jobs to be working on. So the financial gain is a very important reason why hackers do it. They basically take money and they try to break into somebody's system and take data out of it and sell it to them. Now, that is one sort of hacker, what they would want to do. The other side of a hacker is probably somebody who's called as a script kiddie, or somebody who wants to just show off by saying that, I can go and hack something. Just for the heck of it, he wants to show off to his friends or to his people around him, or to a hacking community which exists, where they want to show off that I have probably achieved the highest level of hack, right? So they can do that just for the sake of it. So they can just go and deface websites. You try to log into a particular website, and all that you see is that the website has been hacked. I'm sorry, you have reached the wrong website. Or they can do any whatever things that they want to do or display can always be put across on the website. So these kinds of spams can be done just for the sake of a fun, or it could be genuinely done with an intent of affecting or causing harm to some entity or a person. And it can also be done for the purpose of disrupting the general public calm and interests. So these are broadly the reasons why usually hackers hack. Now, there are different kinds of hackers, as I did mention. The first one is called a white hat hacker, who's nothing but a person who is actually a genuine guy, who's also called as an ethical hacker. So, ethical hacker is a person who basically does not want to go and cause harm. All that he wants to do is probably identify that there is a problem in your system and you need to fix it. So, in fact, the government has also been joining hands with various organizations and conducting hackathons across the nation, where they invite coders and developers across the country to come in and try their best to ensure that they're able to hack into the systems, right? I should say at this point of time that the UPI that we are currently using in India is one of the best systems which have stood the test of time, despite several hackers trying to break in through. Our systems are that good, and that's the reason why we're able to flourish with such good financial systems. At the touch of a button, we are able to send money, which probably most developed countries too don't have today. But it's always said that growing up has growing pains. Growing big has growing pains. So one such pain is obviously the black hat hackers, where really they are the bad guys, where they obviously have different tools, and their intent is always the wrong intent. Their intent is always just to exploit, and they wish to get inside the system in such a way that
They wish to get data out of it and sell the data, make money out of it. Now, those are the kind of guys that we really need to be scared about. And they are the people who will always cause damage when they leave out of the system. And the third kind of hackers are obviously the hackivists or the script kiddies that I mentioned, who really don't have any goal. All that they want is just come inside, tell them that, I'm being able to hack your system, and they probably might leave some sort of a social message, especially with the Ukraine stuff that has been going around the world with Russia attacking Ukraine and all that stuff. You can see that there are a lot of websites where the Ukraine messages have been bombarded on the websites of many international websites, primarily to gain attention and momentum of the weight of the issue that is happening across the world. So this is not something which is really to be scared about, but obviously it is a disruption of service and it is a form of a hacking attack. So we move on to the next important section, which talks about what are the different kinds of attacks. I'm definitely going to be talking about a few of them here, but not every kind of attack, because I have very interesting stuffs coming in through, which is more relevant for our day-to-day use. So I'm going to quickly glide through these slides. The first kind of an attack is a phishing attack, which most of us are aware. We get an email, which says that I am from, let's take a bank A, which says that your information is required. You need to log in at a given link, and then you would be able to update your details, your profile information. You would have to do a KYC or things of that sorts. Now, when some person posts themselves as another person and tries to send an email, when someone has tried to call themselves as bank A and they are sending in you an email, and you are able to go and click that email, now that's kind of an attack which is called a phishing attack. When somebody is misrepresenting as someone else and trying to collect data, that's one form of very common attack that most people fall prey to. The second kind of attack, which is gaining momentum today, is called the ransomware attack. This is a very dangerous form of an attack, especially in a computer where you are there in a corporate environment, or there even in your own personal laptop. You have a very weak password, or you're probably using stuffs of this kind. Like, there are tools that are available for the purpose of remote connectivity. People don't bother about it without knowing the downside to it. There are various remote connection softwares that are there available on the internet. Now, if you're not properly configuring them, and you're just downloading them for use, day-to-day use, there is a high chance that somebody might be able to hack into your system. Now, when they are able to hack into the system, all that they need to do is they are able to lock all your files and then demand a ransom for unlocking your files. Now, this kind of an attack, when somebody locks all your files, you can't open any file. Any file that you open, you will come up with a message that pay so many bitcoins to release this file. Now, those are the kinds of attacks which are very dangerous today and are gaining a traction in the overall cyber security front. The most important kind of an attack that everybody is aware of is data breaches, because we know that a lot of cases where data is being secured in servers, a lot of corporate entities are taking a lot of measures, security measures. They are spending so much today in compliance, especially the security compliance. Crores and crores of money are growing inside this particular domain for each company, despite which a small loophole can exist, because of which there exists a lot of data breach. Now, data breach means not just employee data, it could be company critical data, could be customer data where they have signed NDAs with, because of which they could in turn be put inside a lot of financial problems and things of that sorts, which are looming across the entire world today. There are digital banking threats that are coming up, primarily because of the fact that we are growing in size, right? So in a few slides across, I'll show you the number of messages that are kind of coming up in every minute across the world today. We have credit card based threats. These are things which are not new. Basically, these have been in existence for several years now, where someone's credit card information gets stolen by another person, and all that they have to do is go in and type in. You will see suddenly messages coming from outside India, where they say that they have spent $5, they have tried to spend $150. But all of these kind of threats today are slowly kind of being mitigated by smart systems and artificial intelligence and machine learning, where today the systems are trained to understand that if there is a pattern which exists and suddenly this pattern is broken, then it could be a potential red flag for somebody. There are very easily available tools on the internet where today hackers are able to use, which are called as trojans, ransomware, botnets, info stealers such as keyloggers and all that stuff. What they basically do is, all that they need is a small entry point. For example, you are using an Android phone and you want to charge your phone to your laptop.
or you want to charge your phone onto your friend's laptop. All that they do is just connect a USB and they'll be charging. But technically, there is a potential that a Trojan or a ransomware, which was there in the Android phone or an iPhone, could probably enter into the laptop, and that could be the next target. So the moment something enters into the laptop or system, what can be done is it could be a keylogger where every keystroke that you type gets logged in, and then that gets emailed automatically without your notice to somebody else. Or if it's an Android phone or an Apple phone or whatever phone that you're using, any smartphone for that matter, if you are using some sort of a phone where there is a potential for some app to be installed, there is immediately a chance that somebody can install a malware, and they can collect all your photos, they can collect keystrokes. So when you think that you're actually typing the password, what is happening at the background is the password is being captured by some other app, and that is also being sent across. So everything that you type can be captured by somebody. The screenshot of the phone can even be captured and be sent across, which can be further used for blackmailing, right? So today we also see a new variety of cyber attacks, which is called the sextortions, where there are a lot of porn that is being circulated. People watching porn is being kind of a photo of it is being taken along with the user using the camera, and that is being used to threaten the user and then take money out of it. Now those are kind of things that have kind of grown up significantly, especially during the COVID and the post-COVID COVID part of the world. So cyber criminals, in fact, are now using this as a service. They are using malware as a service, to be very frank. We have seen software as a service. We have seen various things as a service, but malware as a service is something which is coming up as a very big thing right now. So this is something that is really worrisome, and we all, as data users, we need to start being aware. And I think sessions of this sorts are really helpful for us. I've just given a few did you knows across my slides just for everyone's reference. So one of the incidents that had happened was with SITA, which is a Geneva-based airline operator, data giant. They have basically, they cater to over 90% of the world's airlines. Sometime in 2011, what happened was, sometime recently, what happened was data pertaining to 2011 till 2021, 45 lakh passenger information was stolen by hackers. Now, this is a significant amount of data, and if it would really shock you to understand what were the kind of information that were taken by the hackers. So if you were a flyer or a passenger of Air India between the dates of August 26, 2011 and February 2021, then there is a high chance that your information is with the hackers. And what kind of information? It included the passenger name. It included credit card information for what you used to book their tickets. It included the date of birth, contact information, passport information, frequent flyer numbers, you name it, and they had it. And all that they could do is post the attack, and it happened outside of India. So the jurisdiction of India was also not there, yet millions of Indians were affected. So gone are those days where we earlier, could say that I'm sitting in India, what is going to happen to me? No one is there to attack me, and you are there in front of the system. All that the hacker needs is just access to your data. And that's pretty much the kind of attacks that we are seeing. And the impact of these attacks can be far more superior to any form of attack. Russia today attacking Ukraine is a smaller kind of attack compared to an attack that they could probably do using cyber warfare, right? So there were various measures that Air India did take, like investigating the breach, securing the servers, and they had various specialists being called upon to identify what went wrong and all that stuff. But still, data that is lost once into the public domain is lost. So once it's in the in the hands of the hacker, what he is going to do with it is left completely to their own whims and fancies. So we literally have no control once the data is out of your system. So just a few metrics, as I told you, the highest reasons why we have cyber security coming in through is obviously because of machine learning and automation. And the second important thing is because of the COVID reasons, we have more of increased amounts of remote and hybrid work environments. So with this increase coming in through, there is a huge potential for cyber attackers and cyber security specialists. So, as a profession, if you were to think about if you are one of those who are wanting to specialize in cybersecurity, I think the times cannot be better than what it is today. It's probably one of the highest paying jobs that you can get inside. And if you specialize in getting inside cybersecurity, I think it'll have very high payoffs. And one interesting metric that I thought I should probably share, which I came across in one of the websites, is that
data which is created today in 1 minute, just for the kind of just for understanding what is the weight of the data that's being created. We have 500 hours of YouTube uploads that are happening every 1 minute today. WhatsApp messages sent is 69 million. So you can just see the amount of data that we are creating in the internet, and um, and how easy is it for somebody to attack into the data, use it for their own personal gain. So with more data that's actually being created, we run the risk of increased cyber attacks unless we are going to protect ourselves using some fundamental measures. Now, as I said, cyber attacks are not really new. They have been there for quite some time now. Just that the buzz of cyber security is coming in through because the weight of these issues are increasing as the day progresses. The impact of the cyber security incidents or the cyber attacks are much more significant than what it was earlier. Um, to be very precise, there was a Russian cyber attack that happened much before the military attack in 2014 in the Crimean attack. So there was a major blackout completely where all the communication lines had been stopped, and it was identified that the attack was on account of a Russian cyber attack. US, in fact, in 2003, way back, more than 20 years ago, even had an opportunity to do that on Iraq. But unfortunately, they did not do that, or fortunately for Iraq, they did not do it because of the fact that there were lots of European banking systems that were also linked to them. And it would mean that that would backfire upon themselves to a certain extent. Now, lot of people which who are new to this space of cybersecurity, or probably are not too not aware of the fact that there is a separate team in India which is called as a CERTIN, which is called the Computer Emergency Response Team of India. Now, this is a department which specializes in ensuring that these kinds of cyber attacks are tracked and reported, and they keep track of various things. They give various tips and awareness tools. They provide a whole host of tools for preventing and scanning your systems from having cyber attacks. Now, um, today, frankly, there is not just one sector of the economy that you would have to say that has highest chance of being attacked. Every company or every sector today has an equal chance of being attacked, because data is prevalent in every area. You name it, power companies, be it oil and gas companies, telecom companies, financial companies, banking sector, restaurants, every place, diagnostic labs, they also have a very high chance of being attacked. Today, you go to the hospital and you give in the information of your date of birth, your first name, your last name, your email ID. All of this information is there at the hospital. When you walk out after the hospital, after visiting the doctor, you probably might not visit that hospital again at all. But imagine what level of security has been there in the hospital. Are you aware whether the hospital's IT is that good for you to ensure that all of the data that you've given is safe with them? Or is it that the hospital has given you some sort of a confirmation that the data is secure with them? Have they given, are they certified by some framework that the data is secure with them? Are they undergoing some sort of a security audit? Now, these are things which no one knows. So this was the cyber security, the certain website that I had mentioned. The website is csk.gov.in, which is a overwhelming website which has various tools, and this is an initiative of the government of India, which is basically on cyber swachhata kendra. So basically, it also helps you to provide confidence on yourself that the government is doing every bit of it to ensure that there is various security means to safeguard yourself from cyber attacks. So if anybody is getting hit by a cyber attack, right, what is it that you want to first do? The first thing that most of them don't do is report the incident. So first, please report the incident. Any cyber security expert whom you ask would first say that report the incident, because the biggest drawback today is that no organization wants to report the incident, because the moment they say that we have had a hack, or we have had a cyber attack, is obviously the problem that they will feel that there is going to be a reputation loss to them, and there is going to be a loss of public image. So there are teams inside the organizations who will do the various step by step events. But as a user inside an organization or inside a bank, if I come to know of a particular incident, it is not necessary that I need to immediately take my phone on WhatsApp and say that my account has been hacked. Now, that's not what is meant by reporting an incident. Now, if you are part of an organization, reporting an incident means you have to follow the incident management system that is there within the system. You immediately escalate the incident to the respective concerned officer, ensure that they are kept aware of the fact that your system has been hacked. Now, they in turn would have the various protocols to be followed to ensure that the incidents are attended to in the respective manner,
and whatever needs to be communicated to the public at large would be done in the right manner by them. So don't take the control of the situation, assuming that it is a very simple incident and then I can handle it myself. If that happens, then you probably be opening up yourself to a much larger problem. So that is something which I wish to reiterate, that if you come to know, follow the protocols of your organization and report the incident immediately. A few quick do's and don'ts across various domains that I want to touch upon is, when it comes to email, always ensure that if there is a URL that is there for clicking, please check the URL, copy it, read it properly to ensure that it is coming from the right source and whether the URL is appropriate. Do not click just any URL that comes by. It says click here to proceed. Don't just click that URL assuming that it is the right URL. You could probably be a victim of a phishing attack where someone else is trying to send that email. And if you have a cyber incident or some sort of a suspicious activity, flag it to the competent authority immediately. Don't wait for it. As I said, flag it to the right person, but do that immediately. And the most important thing is, official emails should be used for official mails, and don't use official mails to forward your mails to the personal emails, because every company has their own set of sensitive information and data that we're talking about. So it is very easy for somebody sitting inside an organization to say that, this is after all an information that I have created. I am the owner of the data. What is the problem in forwarding it? But what you are actually sending out might probably be important, sensitive customer data. So be very, very careful about what you are using your official email for, and ensure that you don't use it for any personal purposes. So this is an example of the phishing attack. As I said, XY find it. This is what the title would say. But if you see, there is a junk email that is sitting below. Now, if you do not see what this email ID is and you were kind of wanting to respond to that email, then you would probably be a victim. So ensure that you don't respond to some email received from some stranger, and always try to see whether it is from a trusted source. Right? Sometimes what you see is, today there are built-in sensors or built-in tools inside of email providers like Gmail and Outlook and all that stuff, which will automatically filter off these kind of untrusted sources. But despite that, hackers are getting brilliant. They are much more smarter at times, where they are able to somehow sneak through their filtering system, and still they will be able to reach you. At that time, you will have to use your own filtering system to ensure that these are probably avoided. Right? The next one is a recent effort. As I said, this is another did you know. So this is a very, very recent attempt that has been taken by Microsoft, where they are coming up with something called as a cyber shiksha. Now, not many of them are aware of this. This is a very recent news, where they are trying to start securing data from school, and they are trying to skill the students right from the small age, so that by the time they are adults and they talk about cyber security, or they are into their own respective fields, even into their own day-to-day use. We know that children at the age of 10, probably for studying in 5th standard, 10th standard, they carry mobile phones. Now, how secure are these kids? Because all that it takes is somebody trying to call the kid and trying to talk to them as if it were their parent, and they could always do anything that they want. Controlling the kid becomes very easy with the help of all these devices. So in fact, we did see across recent incidents where we suggested a lot of our clients not to install cameras for monitoring kids, because if there are IoT devices or Internet of Thing devices installed, like cameras, to ensure that the parents feel that I'll keep a camera in my kids' study room or inside the kids' bedroom, so that I can monitor what is happening when I'm not at office, when I'm not at home. Now, that's a very dangerous thing to do, because all that the hacker has to do is enter that camera. Now, those kind of cameras have speakers, they have built-in mics, so they start conversing with the kid, and the kids are forced to do, at over a point of time, they are kind of put into a corner, pushed across a wall, not knowing what to do, and some kids fall prey to them. Now, those are very dangerous things that are happening, and it is therefore advised that you use these kind of devices with appropriate security measures, and only then use it as your own discretion. What do we do in passwords? A lot of them, a lot of passwords are being failed, primarily because of the fact that they fail to set a password policy. Now, many passwords, like password 123, or it could be your name that you give as your password, or it could just be that you have your date of birth as a password, giving a 3-digit, 5-digit password. All these are reasons why you will see that passwords, kind of are being easily hacked. There is something called as a brute force attack, which can be done, where when a system is being available to a hacker, he will try bombarding that system with lot of passwords, and any one password will basically click and he can go through. And that is the reason why there should be at least 8 to 10 characters
with a mix of uppercase, lowercase, special characters, numbers, all of that to ensure that your password is kept safe. Most important thing, please don't write the password and keep it on your system. I've seen a lot of people working in government organizations, public organizations, private organizations, where they take a post-it, write the password, stick it on top of your screen. And they say that it's very easy for them to come and log in every day. Now, that's probably the worst method of saving your password. And that is the easiest way for somebody to take your data. Please don't do that, because you will be answerable for any information that happens from your computer. And all of us are happy with 5G coming in, though most phones don't support it today, and the networks are still scrambling their ways through. But 5G is coming inside India and has already reached India in several parts. Now, it gives hackers 200 times more possibilities to be able to hack inside. So imagine that if you are on 5G networks, what kind of data can be hacked, especially with the fact that 5G is faster, much faster than what 4G was. You can imagine that these devices can be hacked as quickly as 15 minutes. So which means that you all have to be prepared for adopting yourself more into the latest technology comes with its own problems. So we have never been to 5G before, or we have just reached 5G, and we still are not aware of the amount of threats that we are looking at because of 5G. So with the new technology, we all need to also be aware that there are going to be downsides. We all need to be prepared for that. So when you don't use a laptop, always make sure that you lock your laptop, never keep it open, right? And then ensure that the laptops are physically secured when you're not using it. If you're at office and you're being given with a Kensington lock or something, ensure that you lock your device, never leave it unattended, because somebody can just flip it off and go off. Very common kind of a problem this was when earlier years, if you remember that the days where the laptops in the airports used to be, kind of taken away or stolen very easily. Now, those are kind of things that are still possible, but then there are various technologies to ensure that the laptops can basically be completely blinded out, even if somebody else were try to steal the laptop. But all said and done, once the laptop is out of your control, God really knows what the hacker can do with that, right? And most importantly, ensure that you have antivirus softwares installed and it is kept up to date. It's as simple as just going near your time bar in your laptop, clicking it, and then seeing that whether your recent definitions of your antivirus are updated. If it is not updated, call your IT person and tell them that my antivirus definitions are not updated. Don't just sit on the fact that IT is not my area. I am sitting and working every day. I come to my office and I really don't know, everything is taken care by the IT. Now, if that attitude were to continue, there is a very high chance that all of us are going to be in big trouble. So everybody needs to do their own small bit by being aware of their own selves, seeing whether their own personal devices are being secured by the appropriate measures like antivirus, anti-malware, and all that stuff. And never install apps and programs which are not licensed or unauthorized, because it is very high chance, there exists a very high chance that these unauthorized or cracked softwares could probably come with some kind of a small catch, where you never know what is happening behind your computer. You might think that, okay, my Microsoft Office has been cracked and installed by my software guy, so I don't need to install anything right now, and you continue to work, but you never know whether it is being hacked by somebody else. So please ensure that you use authorized programs authorized by your organization. If you are working for an organization, there are lists of softwares which will be enlisted as authorized, and never install anything other than those which are given to you by your IT department. So mobile phones, the biggest and the easiest threat that we have today is in our hands, because it is very easily stealable. Somebody can just take it away. We know the amount of pickpockets that can happen for mobile phones, keeping it at the back of your pocket, walking, and then suddenly you see that it's not there. Then we have obviously another sort of information stealing easily that can be done, where the moment somebody is able to log into your mobile phone, and if you're not locked it with a password or a swipe code, then it is possible that somebody can easily take the information and then use it for their own benefits. Now, it is also important for us to understand that we give permissions in Android apps and in iPhones, where when you install a particular app, it says, "Should I grant permission?" Android asks you, and you say yes. We don't even read through whether this app needs the permission. There are restaurant apps which ask for permissions to take photos. Now, that is something which you definitely don't need to give. So make sure that you read what permission is being asked for and give the app only that permission. Never give permissions which are not relevant. Um, there are permissions which are being asked for certain apps which are just mere camera apps, or to modify photos, or some sort of a photo editing apps. Now, they ask for geolocations. Why is that required? Nobody knows.
But the moment you install such kind of an app and you give them the access, they can completely identify and track what location you are in, where have you moved into. Every location of yours will get tracked with them. So please be careful and aware of the fact when you give a permission, whether first ask yourself whether this app needs the permission, and two, whether this permission needs to be temporary or whether it needs to be a permanent permission. So you have an option to also take care of that. And most importantly, don't respond to phone calls from unknown sources requesting confidential information. I have a very small clip that I want to play for a few seconds. I don't know whether it will work here, but it's a clip which was about a banker attempt who was, kind of disguising himself as a banker, and then trying to call him and ask about the credit card or the debit card information, which I wanted to play, but unfortunately, I'm not able to play that for want of time. And obviously, so the moral of the story here when it comes to these calls is, first ask if they are the authorized person, and then ask why they are asking you this information, and tell them that you would not wish to share any information over the phone call, and then tell them that you are aware of these things and ask them to stop avoiding making such calls. Whether or not they do it is not your part of it, but at least you could have probably given them a tip that you are not a person who would be mugged for, right? So I think this awareness is very important. Pen drives, very easily stealable, getting smaller and smaller in sizes. They are as tiny as this much today. So all that they need is sneak out a pen drive, put it into the pocket and walk off. And you don't know the amount of data that you can take. Up to 1 TB pen drives, or even 256 GB, 512 GB pen drives come in so tiny sizes, hardly visible. So all that they need to do is just take out information and then walk it along with them, and you would never know that it has gone out. So please ensure that you have antiviruses and malwares which also have the facility of ensuring that you can avoid any external devices from being connected. Most organizations and banks will already have it, where they would have blocked external devices from being directly connected into the systems. But it is also so possible that there is a possibility that somebody can always use the pen drives to collect and steal away permanent information which can never be taken back. So don't leave any sensitive information in your pen drive. If at all you've used some information for sharing, delete, format the pen drive once or twice, ensure that it's gone for all. And by saying that, it doesn't mean that it can't be recovered. Hackers are much smarter than us, but definitely at least you're doing your bit of it to ensure that some layman doesn't just take data and try to come back to you. And the next important, did you know, right, was a very own attack in our Indian soil, and it was of the bank, which was earlier called the Cosmos Bank, where there was almost close to 94 crore rupees, which was taken away in just 2 days of time. So when I told you at the beginning of my session that there is a significant amount of weight that is gained on account of cyber crime, the amount of damage that somebody can cause is very significant from what a physical damage or an attack could probably happen. So that is the reason why we need to be very, very aware of the risks that we are looking at. So this cyber attack of Cosmos was when there was a switch which was attacked with a malware. And that switch, when I say a switch, it is a device which is used to transmit data between devices. And that switch was attacked with a malware. And that was the switch which was also the reason for the payment gateways of Visa and RuPay debit cards, which was operating for that. So in no time, what happened is there were several cloned cards that was created, and transactions of debit card ATM debit swipes were taken across the country and outside the country as well. And what happened was, within a short span of time, all that they could see in 2 days was 94 crores of money was lost. So please understand that because of a cyber crime, the amount of money that can go today is probably, we're talking in millions and millions of rupees. So please ensure that we all form together a strong team. We are aware of what needs to be done, and then work together to ensure that this kind of hackers are prevented from being able to misuse our innocence. So I'm not going to touch about Wi-Fi, browsers, internet. I'm going to quickly go through to another incident report. So this is again a very important thing for this session, which I thought I should talk about, is that banking, finance, services, and insurance sector is probably the most lucrative sector. So the reason why I wanted to bring this up in this slide is because we are having a lot of audience from the Indian Bank as well. And I'm sure that this is going to be of very good importance, because we need to understand that this sector is a place where hackers can easily get money. So they would definitely wish to target this sector prima facie.
So there is a cybersecurity platform by name CloudSec, which had reported over 283 incidents in the first 6 months in just 2022, as compared to 469 in one whole year in 2021. And so you can imagine that, and the fact that VMware's report suggests that there is 238% surge in cyber attacks, primarily targeting the financial institution. So the amount of attacks that are being targeted against the financial institutions are on the rise significantly today. And why are we need to be? Why should we be aware of it? One of the primary reasons is that the key targeted zones includes India, and India is one of the top 5 countries whose BFSI sector has been hacked, and over 7 point, and this accounts to over 7.4% of the total Asia attacks, and this is just in 2022. So we have been growing across together with the wallets. Crypto exchanges have come in. There have been digitization measures coming in. Credit cards have started coming in through digital means. All of these are primarily very good things that are happening to India. But at the same time, we need to be aware that with all these growth factors that are happening, there is a set of people who are also wanting to misuse the growth. And that is primarily one of the important things that I wanted to highlight. And malware-based cyber incidents are more than 18% of the total sector, total attacks in this sector. So, 18% of the attacks or the cyber attacks that have happened only because of malwares. So we need to also ensure, therefore, that every system that is there inside a financial institution is protected against malware, viruses, and other sort of threats. Yeah, so I think I don't want to take too much of your time. I'm really thankful for the entire YouTube fraternity, for those who have been tuning in to watch this live YouTube live. And I also wish to again thank Indian Bank and Hindu Tamil for giving me this wonderful opportunity. And I thank my entire firm for supporting me with whatever has been possible. Without that, I wouldn't be able to do this. Thank you very much, and everybody stay safe and be cyber smart. Thank you. Yeah, thank you. Bring the judge also on the camera. Bring our Sunil ji also on the camera. Sir, you kicked off the session with Vigilance word, and you see the mix. Judge was very informative on how individualistic you should be. The vigilance should start from internal, not external world. He started off telling, if you stand in a queue, it will all take off. You set the tone. He took the tone individual. Sunil was sitting in Chennai. He is raining words of cyber security. No apt occasion than all three of you putting together this wonderful speech. Maybe next time we will have a separate session with the judge as to how individualistic the staff, the account holders should be. தனித்தனியாக தனித்துவத்தை ஒவ்வொரு ஆளாக தான் இந்த தேரை இழுக்க வேண்டும் என்று மிகச் சுருக்க ரத்ன சுருக்கமாக சொல்லிய திரு ஜட்ஜ் முகமது ஜியாவுதீன் அவர்களுக்கும், சென்னையிலே நீங்க உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், வெளியே மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது, உங்கள் வார்த்தைகள் இங்கே மழையாக கொட்டி தீர்த்தது. Lot of, I'm sure it has opened many eyes for me and the viewers. I'm sure, sir, your final words before we close will definitely make our bonding strong, and I'm sure we'll also get Sunil for another webinar, or we will make him come to the branch at the local HO and see what best we can to protect our country. It is mind-blowing. Insta posts per minute, number of threats per minute is mind-blowing, raining. And on the other hand, judge says, sir, it is the population of India is growing at a higher speed, and all of us should be aware and vigilant to make a prosperous India. Setting of the tone was good. Pulling away by the judge, raining by Sunil. What a wonderful occasion to close this wonderful webinar, sir. I would want your closing remarks before I give it to Murugesh. So your closing remarks of today's speech while both the guests are available on the camera.
I think we have appropriately covered all the issues in this vigilance awareness week. And as you very rightly said, this is no more apt occasion than this when we have highlighted the key issues here, individual personality-oriented issues, as well as the issues relating to cybersecurity. I think the cybersecurity is very, very important for all of us, because nowadays, even the kid is playing with mobile at the age of 2 years. They start scrolling the things. And I tell you, the way we used to have in our childhood, two very important traits which our parents used to teach us. One was sketching and drawing, coloring, and other one was moral science. So I think the new moral science is cybersecurity, how to safeguard your data, how to safeguard your information, be safe. And the second point here is financial literacy. We need to teach our children, because the prosperity levels are going up. We need to teach our children as well as ourselves to be financially literate and be aware about the consequences of any wrong step taken in the public domain. So thank you so much. Thank you very much, Sunil, for the wonderful insights into the world of cybersecurity. And thank you, Judge Saab, for enlightening us on the personality traits of an individual, which our society needs to take up. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, sir. Sir, Mr. Rajkumar, I think your mic is on mute. There is a new definition being given for CSK. We were always thinking about cricket, but he gave Suchita CSK. So, once again, over to Mr. Murugesh. இந்தியன் வங்கியும் இந்து தமிழ் திசை நாளிதழும் ஊழலற்ற இந்தியாவே வளர்ந்த தேசம் என்கிற கருப்பொருளில் முன்னெடுத்த இந்த ஆன்லைன் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மிகச்சிறந்த முறையில் மும்மூர்த்திகள் என்று சொல்லப்படுகிற அளவில் 3 சிறப்பு விருந்தினர்கள் இன்றைக்கு வருகை தந்து ஒரு தேசம் வளர்ந்த தேசமாக மாறுவதற்கான என்னென்ன முன்னெடுப்புகளை எடுக்க வேண்டும் என்று தங்களின் அனுபவத்தில் இருந்தும் தங்களது பணி சார்ந்தும் மிகச்சிறந்த பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் இந்த நாள் இனிய நாள் என்றே சொல்லலாம். ஏனென்றால் ஒரு நல்ல சிந்தனை என்பது யாரின் மனதில் விதைக்கப்படுகிறது என்பதை பொறுத்துதான் அந்த சிந்தனை வளரும். அப்படி இந்து தமிழ் திசை நாளிதழும் இந்தியன் வங்கியும் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் மத்தியில் வளர்ந்த தேசத்தில் ஊழல் என்பது அறவே இருக்கக்கூடாது என்பதை விதைக்கும் வகையில் ஓவிய போட்டிகளையும் வினாடி வினா போட்டிகளையும் நடத்தினோம். அதே போல குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்கிற ஆசிரியர்களும் இந்த விழிப்புணர்வு சிந்தனையை இன்னும் பரவலாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கில் ஆசிரியர்களுக்கான கட்டுரை போட்டியையும் வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்கிற தலைப்பிலான கட்டுரை போட்டியையும் நடத்தினோம். இந்த 2 நிகழ்வுகளின் தொகுப்பாகத்தான் இந்த சிறப்புமிக்க ஆன்லைன் விழிப்புணர்வு நிகழ்வை இந்து தமிழ் திசை முன்னெடுத்தது. உண்மையில் இந்து தமிழ் திசை எந்த நோக்கத்தோடு முன்னெடுக்கிறதோ அது சரியான நபரை நோக்கி சரியான நபர்களால் சென்று சேர்கிறது என்கிற ஒரு சிறப்பை இந்த ஆன்லைன் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி பெற்றிருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் நமது அன்பின் அழைப்பை ஏற்று கலந்து கொண்டு மிகச்சிறந்த நல்ல பல கருத்துக்களை வழங்கி இருக்கிற மரியாதைக்குரிய மேனாள் மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிபதி ஐயா திரு முகமது ஜியாவுதீன் அவர்களுக்கும், அதே போல SKR அண்ட் கம்பெனி LLBயின் நிறுவனர் பங்குதாரர் திரு சுனில் அனந்தநாராயணன் அவர்களுக்கும், இந்த சிறப்புமிக்க நிகழ்வை இந்து தமிழ் திசை நாளிதழோடு இணைந்து நடத்திய இந்தியன் வங்கியின் தலைமை விஜிலன்ஸ் அதிகாரி திருமிகு சுனில் அரோரா அவர்களுக்கும், இந்த சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு தனது வரவேற்பு பூச்செண்டுகளால் வரவேற்புரை அளித்த எங்கள் இந்து தமிழ் திசையின் பொது மேலாளர் திருமிகு டி ராஜ்குமார் உள்ளிட்ட அனைத்து பேராளுமைகளுக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை வணங்கி, இந்த சிறப்புமிக்க நிகழ்வின் சிந்தனை பூர்வமான மையப்புள்ளியை நோக்கி இனி தொடர்ந்து பயணிப்போம். தேவையற்ற நுகர்வு வெறிக்கோ அல்லது தனக்கு தேவையில்லாத ஒரு பொருளை அதிகம் ஆசைப்படுவதிலிருந்து தவிர்த்து ஊழலற்ற ஒரு அழகான இந்தியாவை நாம் எல்லாம் உருவாக்குவோம் என்று இந்த நல்ல நாளில் வேண்டி இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பெருமக்களுக்கு மீண்டும் இந்த இணைப்பில் இணைந்திருக்கிற அனைத்து வாசக பெருமக்கள் சார்பாகவும் நன்றி கூறி இந்த நிகழ்வை இனிதே நிறைவு செய்கிறோம். மீண்டும் இன்னொரு சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.